硬汉兄弟们，如果你刷到我的视频，此刻的你绝对强的可怕。娘炮刷不到系列再次更新，波兰的格鲁姆达打断鼻梁可谓是家常便饭，被开天眼、耳膜穿孔、打裂嘴唇都是常规操作。格鲁姆达的8人赛如果获得冠军，除了高额的奖金以外，还可以获得暂进的节目。本期节目依然是付费内容，点个关注，付费内容免费更新，赶快转发给你的娘炮兄弟，让他们也做好变成硬汉的准备。本期节目我们先带来一场超级战。首先上场的选手叫做瓦苏，身高1.8米，体重85公斤。接下来上场的选手是大家都非常喜欢的刀疤脸，身高1.77米，体重89公斤，是格鲁姆达最强的选手之一。双方准备就绪，正式比赛开打。第一回合开始，再介绍一下规则：前4回合每回合2分钟，最后1回合没有时间限制，打服为止。You can only win by knockout or stoppage. Oh man, look at 双方一开场拼打的就非常凶，刀疤脸一个上勾，瓦苏被击倒了。比赛才刚刚过了15秒，裁判介入读秒。瓦苏躺在地上，已经完全没有了反应。本场刀疤脸获胜。这场比赛结束的太快了，我们再来看一下慢镜头回放。刀疤脸的前手上勾应该是直接打中了对手的下巴。场边的医疗已经上担架了，看来瓦苏是醒不过来了。我们接着来看下一场，接下来带来的是格鲁姆达的8人赛，8名选手2配组，当天打3轮，直到决出当天的冠军。8人赛第一场，首先上场的选手叫做泽罗，身高1.78米，体重98公斤，也是第一次参加格鲁姆达的比赛。接下来上场的选手叫做坦克，身高1.87米，体重120公斤，同样是第一次参加格鲁姆达，两人的体重差了22公斤。8人赛的第一场，谁能进入下一轮？接下来正式比赛开打。第一回合开始，坦克一上场就打得非常凶，双方的体重过于悬殊，坦克应该是一开场就想生吃对手。坦克继续火力全开，双方近身拼拳。双方这一轮的近身对轰打得非常猛，坦克一开场就不保留任何的体能，看来是想快速终结比赛。坦克继续大摆拳压制，泽罗的体重吃亏，拼拳似乎确实有些拼不过。泽罗的一个后撤步迎击，这一拳打得非常重。With the black tape around his hands and the tattoos on his back, a little bit more technically sound, and he lands one on the chin. 坦克实在是冲得太猛，重心不稳摔倒。第一回合还剩下1分钟，坦克如此大的体重，不知道体能还能坚持多久。泽罗单膝跪地，主动要求暂停。医疗监督上场检查，看来泽罗的食指应该是受伤了，有可能是骨折了，不知道还能不能坚持比赛。He's just asking if he wants to fight or not. 佐罗表示没有问题，还要继续。硬汉之间的游戏就是这么的疯狂。接下来比赛继续。坦克继续大摆拳，看来就会这一招。佐罗一个顺势直接把坦克推倒。He's winning this fight in my opinion too. He's still got another hand. He's got to use it. Look, he's blocking all those shots from the tank. 坦克又扑了个空，摔倒在地，体能也出现了明显的下降。And I think that the tank is running out of gas too. Oh, he caught him coming in again. 泽罗后撤步前后摆拳打中，坦克被打晃了。Busted hand and with his good hand, which is his left hand. 第一回合结束，接着我们来看第2回合。双方的第2回合开始。泽罗一上场就是一个前摆，坦克开场就选择了搂抱，看来体能出现了大问题。搂抱过程中，坦克被击倒，裁判介入读秒。没有问题，比赛继续。坦克依然贴得非常紧，但是大摆拳已经打不出来了。双方倒地，拳击比赛打成了摔跤。坦克缓慢地站了起来，看来是小宇宙快烧完了。泽罗一个迎击后手上勾，坦克再一次被击倒。
and he drilled him that time. 坦克还要再打，比赛继续。则落一个前摆，坦克再次被击倒。That's got to be at least the third time now, or fourth time at least here in this second round. He spent half the round on the canvas. 坦克放弃比赛，应该是被自己累死了。本场泽罗获胜，进入下一轮。接下来带来8人赛的第2场。首先上场的选手叫做达尔顿，身高1.87米，体重114公斤，也是第一次参加格罗姆达的比赛。接下来上场的选手叫做布布，身高1.79米，体重131公斤。布布已经参加了3次8人赛，每一次都是第1轮就被淘汰。第4次参赛，布布是否能够进入下一轮？接下来正式比赛开打。双方的第1回合开始，本场双方的体重相差了17公斤。布布先是一个前手摆拳打中， Here, and he caught everybody off guard here, and the audience just oohing and awing after that one. And boy, you could see that his confidence has just skyrocketed. 两人一开场打得非常谨慎，互相的做假动作。Boy, one thing about fighting is 布布又是一个跳步前摆，达尔顿打得非常有耐心。 you're a lot more comfortable in there. You know, it's a completely different thing. You know, sparring in the gym with all the equipment on, and or just training and hitting the bags and hitting the pads, and being in the Gromda ring. Those are two completely different worlds. And Bubu's used 达 to 尔顿连续打出前刺，控制距离。 could give him an advantage here. Doesn't seem like he's in a hurry to get in there and pull the trigger, though. Eats a short little jab there from Dalton. 布布一个击腹拳，但是好像被对手打中了眼睛。 Comes Dalton. Oh, and he nailed him with an uppercut. 达尔顿连续的猛攻，布布被击倒，裁判介入读秒。布布受伤，无法继续比赛，裁判终结。 Call it off now. The fight is over. There's some kind of an injury. 布布的眼睛睁不开了，表现得非常沮丧。我们来看一下慢镜头。 He caught a shot in the eye and in 慢镜头显示，达尔顿的前指打中了布布的眼睛，接着就是一波强势的猛攻。 Look at these. Bam. That was one of the shots that did it. There's another one that didn't help matters very much. 第2场，达尔顿顺利晋级下一轮。接下来我们来看8人赛的第3场。本次因为转播信号的原因，所以8人赛少了一场比赛。所以接下来的这场比赛是本期节目的最后一场。首先上场的选手叫做吉尔巴，身高1.87米，体重108公斤。接下来上场的选手叫做卡班，身高1.73米，体重95公斤。同样也是首次参加格罗姆达的比赛。谁能进入下一轮？接下来正式比赛开打。 And here comes the crowd for Glemba. Whoa! 卡班一个后手摆拳打中，本场的卡班长得有点像忍者神龟。 Here. 吉尔巴一个前置后摆，吉尔巴一个后直，卡宾直接被击倒。这一拳打得非常重，卡宾直接被打懵。 Just knocks Kaba into another dimension. 卡宾表示没有问题，还要继续，但整个人都显得非常的呆滞。 What a shot by Glemba! Here he comes again. Oh, 吉尔巴连续2个后直拳打中，卡宾再一次被读秒。 boy, he is walking the razor's edge here, ladies and gentlemen. This is gonna get very, 卡宾 very 整个人都被打傻了，但是还要继续。 How is he still walking forward at this point? Glemba with dynamite in his hands! Oh my! Oh, he's down! 吉尔巴连续的炮轰，裁判看不下去了，直接终止了比赛。吉尔巴1分钟终结，进入到下一轮。本场的卡宾全场比赛只打了1拳。我们再来看一下慢镜头回放，欣赏一下吉尔巴行云流水般的进攻。下一期我们将带来半决赛和决赛，别忘了点上关注，我们一期一期往下更新。 Then the 2 semifinals. Then we'll have another extra fight, the final.